কিছুক্ষণ আগে আবারও বড়সড় একটা বিমান দুর্ঘটনা আহমেদাবাদে, বোয়িং বিমান দুর্ঘটনা, এবং তাতে শতাধিক মানুষ শেষ হয়ে গিয়েছে সেই আশঙ্কা কিন্তু ইতিমধ্যেই করা হচ্ছে। এবং তারপর আমরা দেখেছি যে দুর্ঘটনার পরপরই উদ্ধার কার্য শুরু হয়ে গিয়েছে। কি কারণে দুর্ঘটনা? এটা কি কোনো রকম কোনো দুর্ঘটনা নাকি অন্য কিছু এর পেছনে রয়েছে? কিভাবে হয় সাধারণভাবে বিমান দুর্ঘটনা? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তো খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে। তদন্ত কমিটি গঠন হবে কি কারণে এই বিমান দুর্ঘটনা হলো। তবে আজকে আমরা কথা বলবো যার সঙ্গে, তিনি আমাদেরকে বলবেন যে সাধারণত কোন কোন কারণের জন্য এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটে, কি কি কারণ থাকতে পারে সেখানে, এবং কি অনুমান করা হতে পারে যে আজকের এই এত বড় একটা বোয়িং বিমান, যেখানে শতাধিক যাত্রী ছিলেন এবং তার মধ্যে বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ নাগরিকও ছিলেন, তাদের এইভাবে শেষ হয়ে যাওয়া, এবং এক্স চিফ মিনিস্টার গুজরাটের তার মৃত্যু হয়েছে আজকে এমনটাই জানতে পারা যাচ্ছে, এবং প্যাসেঞ্জার লিস্টে কিন্তু রূপানীর নাম ছিল সেটা দেখা গিয়েছে। সুতরাং সব মিলিয়ে জল্পনা কল্পনা যখন দানা বাঁধছে, তখন কি কি কারণে বিমান দুর্ঘটনাগুলো হয়, কি কি কারণ থাকতে পারে, কি কি এমার্জেন্সি হতে পারে, তখন পাইলট কি করেন, এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা একটু আলোচনা করব। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে সরাসরি যিনি রয়েছেন ক্যাপ্টেন কোহলি, ক্যাপ্টেন সতীশ কোহলি আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন। এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট ছিলেন তিনি, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে তার, এয়ারবাস এবং বোয়িং ওড়ানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তার, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তার কাছ থেকেই আমরা আজকে শুনবো এই কথাগুলো। স্যার, আপনাকে স্বাগত জানাই আজ তক বাংলায়। ক্যাপ্টেন কোহলি, আপনাকে স্বাগত জানাই। আপনার এই যে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করার আগে যদি একটু আপনার নিজের মুখে নিজের কথাটা বলেন যে মোট কত ঘন্টা আপনি ফ্লাই করেছেন, আপনার অভিজ্ঞতা কম। See, during my career, I have operated flights for 20,000 hours. That is the flying time. 20,000 ঘন্টা আপনি উড়েছেন? হ্যাঁ। And it was over a period of say 30 years. First, I was with Air India, Indian Airlines, which merged into Air India, and thereafter I was with Kingfisher. So I started my career with Avro, Fokker, thereafter Boeing 737, and followed by Airbus family. Achha. I must say, initially when I heard about this crash, I thought maybe it must be sabotage. But after watching it on TV, the takeoff path, and that the aircraft was not being able to fly. আপনি যেটা বলছেন আপনি সাবোটাজ কথাটা উল্লেখ করলেন। আপনার প্রথম কি মনে হয়েছিল আজকের এই ঘটনাটা দেখে? কেন আপনি সাবোটাজ কথাটা ইউজ করছেন? That this aircraft is very safe. Aircraft is very safe, and our pilot training is very thorough. So I ruled out the possibility of any pilot error. মানে আপনি বলছেন এখানে পাইলটের এররের কোনো জায়গা নেই, অর্থাৎ যে দুর্ঘটনাটা আজকে ঘটেছে। That is what I took it. That আচ্ছা, there cannot be pilot error because our training is very thorough. Indian Airlines, Air India. In fact, all the training in India is very thorough. There couldn't have been any lapse on the part of the pilots. Now it comes to technical. Okay. I don't think the engineering department is so lax that they would overlook any problem. Then there's another possibility that overload factor. Attitude of our staff is in India that whatever number of load that আপনি has to be, ওভারলোডের কথা বলছেন। এই ধরনের এই যে বোয়িং 787 এতে সিট ক্যাপাসিটি কতটা থাকে এক একটা বোয়িং এর? ওভারলোড বলতে আপনি কতটা বলবেন? To tell you frankly, I don't know. You see, আপনি ওভারলোড বলতে কি, আমরা যেটা কতখানি ওভারলোড থাকলে একটা প্লেনের জন্য সেটা দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে, কতটা ওভারলোড থাকলে? Madam, based on the runway length, the temperature, altitude of the field, the load factor is calculated. Acha. So
longer the field, lower the temperature, you'll be able to carry more load Acha. than on a hot airfield or an airfield which is at a higher altitude. মানে আমি একটু যারা দেখছেন এই মুহূর্তে আজ তাক বাংলা তাদের জন্য স্যার একটু জানাই যে যত লম্বা থাকবে রানওয়ে এবং টেম্পারেচার যত কম থাকবে তত বেশি লোড নিয়ে ওরা যাবে। স্যার am I correct? আপনি কি সেটাই বলার চেষ্টা করছেন? Yes, you are right. এই যে এই ফ্লাইটটা সদ্য টেক অফ করেছিল স্যার, আপনার যখন টেক অফের ধরনটা আপনার এত বছরের অভিজ্ঞতা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে টেক অফের সময় কি কোনো সমস্যা হচ্ছিল? খালি চোখে আপনার কি মনে হচ্ছে? So that is what initially when I thought it was maybe sabotage, but after seeing the flight path on the TV, that it was not being able to climb, then I concluded in my thinking that maybe the aircraft was not developing enough power. Like in a car you have the accelerator, whereas here it is the power thrust. So that is why it was not being able to, and if it was not being able to climb, well, he cannot turn around to come back. It's impossible. So that is why it had to এই যে আপনি পাওয়ারের কথাটা বলছেন এবং আপনি বলছেন যে সেটা আর ঘুরে আসতে পারে না এবং সেটা উড়ে ওপরেও চড়তে পারে না, এই পাওয়ারটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে স্যার? The engines, if the engines are working perfectly, the aircraft should have been able to climb. But here, the aircraft was not being able to climb. So that means there was some problem with the thrust of the aircraft, the power. Why the power was not available. স্যার যেটা জানতে পারছি আমরা এই যে এই বোয়িংটা এর মধ্যে জেনারেল ইলেকট্রনিক্সের ইঞ্জিন লাগানো ছিল, GEnx-1B ইঞ্জিন এখানে লাগানো ছিল, এই ইঞ্জিনটার বৈশিষ্ট্যটা কি স্যার যদি একটু বলেন? No, that way you cannot doubt any engine as such. Rolls-Royce, General Electric, they're all very efficient piece of technical side. So that you cannot doubt them. Like I'll give with reference to another accident in the past. Many years ago, I remember, one Boeing 737 took off from Aurangabad. But that time it was known that the aircraft had been overloaded.